venye liongea like everything inakuja inajiform like a circle. Man, I wish I remember specifically. Wacha tuanze tuna the basic thing he said. 1 + 1 does not equal 2. No, 1 times 1 does not equal 1. Yeah. Bro, unajua hapo sasa ndio jamaa ni lose kabisa mpaka to a point that nilisema come on manze. Hiyo kitu haiwezi kakua nini, because one thing about mathematics is mathematics ni objective. Unaget? Ni kitu tunaweza ona, kama tunaweza fanya na vijiti, like ni kitu practical level you can see it. Kama ni scientific theories, ni kitu fine, iko debatable, hata watu wengine wanaweza kuja na theory yao. You see? But when it comes to math, Pythagoras theorem, division, nini, hii kitu ni kitu imetumika over centuries and centuries. Hawezi kukuja na analogy yako ama ya kusema 1 times 1 inafaa ku equal to 2. Alisema hivyo? 1 times 1 inafaa kuwa 2. So the fact that hiyo wewe umerelate hiyo that piece of narrative with a certain analogy, with a far-fetched idea, wacha tu niseme hivyo. How is it far-fetched? Bro, it's a far-fetched idea, bro. The fact that wewe unadhani jamaa, as in the more he was talking... How is it far-fetched? Wacha nikwambie, first of all, ile story zake alikuwa anasema story na hiyo kupatent the VR and stuff. The thing is, if his patents are there, na ameenda right to the patents, na nimekuuliza Dizo, huyu jamaa umesoma patents zake, umesema iko hapo tu chini hiyo video. Kwa hiyo video kiwocha anaonyeshana hadi. Mimi sasa of course siwezi elewa hizo vitu, bro. Exactly, got you. And the purpose of research ni the fact that wewe umesema you haven't even done that research first of all. No problem. Okay. Na nimekubali a fallen short of that. However, what you're not getting is wewe mwenyewe wewe unaenda na the common narrative that it's out there, and it's a black narrative vile wanapenda kusema. No. Again. Nas, me asking you to justify that 1 times 1 is 1. I'm just as curious as venye nilikuwa nasikiza Terence, unapata? I'm that curious. Ile tu nimekaa na msikiza anasema 1 times 1 can't be 1. How do you multiply 1 with another, then you get only 1? And akai explain venye hiyo method inaweza tumika kuiba kwa currency. Like venye unalipwa, hata wewe kama laborer unaweza lipwa do less than whatever you work for. Kama sasa tu uambiwa tena 1 times 1, you worked for 1 last week and you've worked for $1 this week. So if you multiply 1 times 1, it gives you 1. So I pay you $1. As in, so he looked at it beyond mathematics. Come on, how there is on okay. No, he basically mentioned that. Okay, no problem. Pole tuende na hiyo analogy yako ya kulipo. 1 times 1. Haya, go ahead. This week nimework 1, so ni $1. No problem. And I was earning $1 a week. And I've worked for 1 week. So hiyo nafaa kuwa nimelipwa $2. That's what you said. No. Then the next coming week. No problem. The next coming week ndakuwa nimework for $1. So if I decide to leave the job after the second week, nimedecide kuacha. No problem. So when nilipe do zangu. Wewe kuja uniambie 1 times 1 I'm multiplying, ndio. 1 times 1 is equal to... No, but the thing is, hapana, hiyo kitu iko flawed. Dizo turudi nyuma. You see, I know sasa ile nimekushika. You've worked for 2 weeks. 1 week umelipo 1 times 1. You've paid $1. Sawa, haina shida. Hiyo umewekwa kando. The next week hawezi kakuja. I've worked for 2 weeks. And in those 2 weeks inafaa kuwa $1 each. That's basic mathematics, Dizo. Hawezi kakuja kwa ziada. Hakuna story kama hiyo, Dizo. But anyway, I didn't get pase ati nasi nataka uelewe. Sikiza nataka uelewe. Ngoja. Umetengeneza analogy yako. I took basically what I understood. Okay, I wish kungekuwa tu tunaweza watch, then we go through it ile tu. First of all, wacha nikwambie, I'm not a geek. That's first of all. Second of all, again, mi niko for a different idea. Buda niko for unlearning.
So niko ka kuna msi anaweza kuja niambie 1 times 1 si 1, all along nimejua ni 1. You have, mbona nisikupatie chance nikusikize? So venye pia nimekuuliza nikakuuliza ati okay 1 times 1 mbona si 2 venye alikuwa anasema. It was an innocent question like nijibu. Like convince me, si ati sasa kuniambia what do you mean how can it be? Convince me that 1 times 1 is not 2 but it's 1. Buda hii glass na ile glass unavyo kifundisha gato hii unaweka gadi fruits unaambia ngoja sasa hii glass na ile glass ati hii one glass times 1 glass is 1 glass. Bro, sijui kama unaget hizo analogy zako, is just comedy bro. No, like I'm serious. Bro. I'm serious. Nas, ni convinced too 1 times 1 ni 1. Like even if tulikuwa tunashindwa tunaambiwa, na ukumbuke we never used to ask anything other than what we are being taught. Okay. Kwa hivyo saizi I'm at liberty that I can actually ask. So tusiassume ati 1 times 1 ni 1. Mimi uliambie venye 1 times 1 ni 1. Azini hii moja na naiona hii moja ni multiply na hii nyingine zinakuwa 1. Aje, kwani ni marriage? Walai. No, but come to think of it, okay. Me practically, I know 1 times 1 ni 1. Una get? But now articulating it to you, why 1 times 1 is 1, na hapo pale shida iko. Because the thing is, no, actually makes sense. Una get? But at least mimi naweza iona dizo. Ule msea mbona ni at least si unieleze pia mimi nikuwe kwa hiyo timu. Kuna hii story fulani bro wangu mdogo akifanya engineering alisema kuna course fulani walichukua ya maths, siwezi kumbuka but factually this is what he said, that kuna place fulani waliambiwa you have to explain why 1 plus 1 is equals to 2 ama why 1 times 1 is equals to 1, and wanapelekwanga like inakwanga like a whole calculation based on how you articulated that answer, and I'm like what the fuck man, like mbona tunafanya vitu zikuwe complex. Si ndio hii tunaiona. You understand? Same thing as you. Bro, hini I cannot explain. It's multiplication. Kuna principles ya multiplication. Una get? Na kuna principles ya addition. Like for example, kama ni hii na hii glass, ukisema 1 plus 1, I can see 2 glasses. If you have 1 glass and I add another glass, those are 2 glasses. In fact, you're not just adding. You're multiplying. Bro, you're doubling that shit. Thank you, but that's the double of, that's 2 times 1. Ukiangalia. No, that's if I want to multiply this by that, I'm multiplying these 2 things. I'm even supposed to be getting 4, bro. What are you saying? Kitafakari hiyo, bro. Okay, so 2 times 1 na 1 plus 1 is equals to the same answer, sio? No. 2 times 1 hiyo ni 3. Like, bro, where are you taking this one? Unaona Nas acha let me explain to you something na hapo ndo nakuja mimi na feel and flow with me. Hapo ndo na feel 844 ilikuja ikatufuck up. Unapata? Ikatuturn into slaves. Hadi venye watu saizi wanafikiria mtu lazima afikirie in a textbook way to make sense of something that kwa ground haihappen hivyo. Tumefundishwa na mamode mode wa business na hajaifungua business. Bro, are you understanding how fucked up? Jamaa anaenda dia na kuadi na masters anakuwa sijui professor. Professor hana hata business moja jamaa. Jamaa anaishi kwa rental, hajajenga hata kani Ocha hajajenga. Bado Ocha ukumbuke na hiyo masomo yote, Ocha bado wako na superstition atarogwa. Sasa unajua ni mtu akona cognitive dissonance kwa kichwa yake, ana fight vitu mbili. Bado ni msemo mmoja ndio kuja kufundisha 1 times 1 is 1. Bro, it is not mathing. Hata ukaangalia haya, you see
ile system yetu sisi tukiwa kitambo ya barter trade. Barter trade was very legit. Bro, legit. Uko na nyi place mmetoka mnajulikana nyi mmejaa makuku. Lakini hamna beans. Bro, kuku ati unaanza kufikiria ati mi kukula beans ama mi sijui kukula kuku. No. Sisi kama tuko na beans, nyi mko na kuku. Tuna discuss sasa ile tunakuja tunajua so nikupatie beans ngapi, unipatie kuku ngapi. As in we agree. It was mnafika market ni kubonga like real life solutions. Unapata? Utaniambia ati juu unanipatia gunia moja ya mahindi ya maragwe, maybe nikupatie pia mimi kuku mbili. Sijui kuku. It was real time solutions hapa na hapa. Wewe sio unataka kuniletea mao. Kwa book na exam sawa. I'll do that for the exam. Bro, hadi hizo vitu zenye unajaribu kuniambia ati now I even do a whole calculation just to prove 1 times 1 is 1. Bro, a whole calculation. Toka huko ambia huyo mtu apply that shit hapa hivi kwa ground. Wapi una apply wapi? Si hata paka sisi saizi kuna vitu ngapi tumeshindwa ku apply kwa ground. So, I always get intrigued by professors that wale wenye sasa yani mtu mwenye yani genius mwenye ameamua kama mtu wa maths ama tu mtu ameamua kujisukuma kwa hizo side. I'm always intrigued by those people cause mi uione hiyo ni kaa hobby. Unajua like beyond that you are actually living a real life, yeah. You're not living a life of sijui this pattern sijui nini bro. You're not living a life of mathematics. You're not calculating everything outside here. But when you are talking or when you are pursuing, you and a mechanic, I'd put you in the same category. The way I'd really listen to a mechanic explaining to me about an engine. Unajua? Nitakuwa na hiyo knowledge, but if me I do nothing about mechanics, ama si wako kwa garage, mi na wako kwa ofisi, gari yangu kani service na ita mechanic wangu. Where am I applying that? Unaelewa? So mi uiangalia hivyo. So, for Terence, mimi hapo ndo nilimchukulia. Like, ile if you are actually challenging what all of us, the whole world, hakuna mtu ame-question. Bro, umekuja ume-question. Fail hadi, but I am with you. That makes sense. Yeah, makes sense. But ukiangalia when it comes to like African innovations, nikisema in simple, naona saizi inaonekana tu out there. Nakumbuka vile tulikuwa hapa na DNA tukaanza kubonga story na how tuna believe Africa kulikuwa na civilization nyingine, history kawaipiwa out. Me personally nadhani hiyo time tulikuwa na technology. Una get? Kuna content fulani nimefanya TikTok about who built the pyramids. Sijui kama umecheki. Nimejaribu kudecipher who built the pyramids. Na nikaenda down the rabbit hole. Unacheki kuna huyu jamaa anaitwa Archimedes. Ndo alikuja akaleta ile story na pulley and lever. Unakumbuka ile story how to make things easier. Do you know where he studied that? Ali study Egypt. This guy yeye ndo aliandika hiyo principle, lakini yeye alifunzwa but inajulikana ni yake. Sijui kama una get how stupid that is. But alisomea wapi? Alisomea Egypt hapa Africa. Thank you. Now here's the other thing. Who is known for building pyramids in Africa? Egyptians. No. Sudanese, bro. Bro, ukienda South Sudan, wao ndo walikuanga the originators wa mapyramids. Utaenda hata utacheki South Sudan wako na pyramids zao, but it's not as big as zile za Giza vile unafikiria. It's small structures. Unaget? Na ukienda down the rabbit hole pia utaanza kujua by the way, hii ni form yao. Kitambo ilikuwa inaitwa Kush. South Sudan ilikuwa inaitwa South Kush. Unaget? No, si South Kush, sorry. Something like Kush, but Kush, I remember it was Kush. Unaget? Ndo kwa maana walikuwa wanaitwa the Kushites. Si Kushites kama sisi wa Somali. Different. So what my theory is... Why would you say Sudanese ndo walibuild? So relax, wacha nakwambia. I'm coming there. Okay. I'm landing. Let me land, bro. Okay. So si nimekwambia who had the mathematics hapa? The Egyptians, sindio? Egyptians, of course, walikuwa wanafanyanga trade. Ukiangalia even geographically. Unahitaji maji? Leta nieke. So geographically ukiangalia, utacheki hawase ni wase walikuwa wanafanyanga trade kitambo.
unaget. So one way or another Egyptians walienda South Sudan na wakaona hiyo kitu. It's just that maybe possibly Pharaoh alikuwa anataka kuifanya on a grand level. So here is my theory. Wasudi walisaidiwana na Egyptians kubuild. Egyptians walikuwa na hesabu and the architecture genius, hawa wengine walikuwa na man labor. So wacha wa collab. Sijui how that collab went through, but that's my idea. Unaget. So how I say most of the time wanasemanga ni aliens may build your pyramid. Sijui kama umesikia stuff. There is a lot of conspiracy. What I'm trying to say is kwa hiyo story ya tech na nini na hizo patents, I believe hata kama Terence Crawford ako anaenda somewhere, I'm still skeptical, bado nafanya research yangu, you see. However, niko sure hatapatiwa his ultimate nini because of the fact that he's black. Hatapewa. Mimi hata for me I'm like he's entered a world of people who've been silenced. Not even silenced. He's entered a world of people who've dedicated their lives to study that, to agree with that. Na wengine wamelipwa pia, unajua hivyo. But the whole world inajua hizo. So of course lazima it won't be easy for him. Unaona kwa hiyo Joe Rogan alikuwa anadaisha hata yeye ako hapo bana, anatafuta funding, anatafuta watu wenye wanaweza work na hiyo idea. Anajua it's not going to be easy for him. The idea is there. Mimi tu nimebambika tu venye challenge the norm. So saizi I can literally ask anyone, nieleze venye hii na hii ni hivi. Even I can ask a stupid question. Kama leo nilifanya video nikiambia watu the power of why. So watu wengi hawana purpose juu you never ask yourself why. Utapata wewe kitu yote ukifanya usha assume uko like ni lunch time nasikia njaa. Unapata? Umeassume tu. Lakini ukijiuliza by the mbona naenda kukula? Umeona ni lunch time, ujiulize tu vizuri mbona naenda kula? Kuna njaa? Sisi na njaa. Mbona naenda kudishi? Utapata utaanza kudevelop some discipline based on you, based on decisions zenye wewe ndio una make. Unaona? So the more unajiuliza why, vitu simple tu, hata inaweza kuataka ni kuamka. Ukiamka unajiuliza by the mbona nimeamka saa hii? Unaona? Ndio ujijibu, isikuwe ati umeamka juu ni asubuhi. Fakari bro. For real. Ulikuwa umepeleka hiyo analogy fit mpaka ukafika tu hapo ati usiamke juu. Bro, the thing is nakwambia I'm just trying to say unaweza amka. No. Like Nas our time clock is based on our relevance. Yani based on whatever we do. Do you think, wacha nikuambie, do you think the human body was designed to ikae usiku macho alafu asubuhi ndio ilale? Hapana. Mimi I am not even thinking of it that way. I'm thinking of it hivi. I think the human body was designed to adapt to any situation. But not sleeping patterns, bro, to adapt. So meaning, if you are in a situation whereby you are working at night and sleeping during the day, your body will adapt like that. But long term iko na effects zake, bro. Bro, everything long term has its own effects. But it wasn't designed to do that. What do you mean it was designed to do that? As in, there are people who are actually really active at night. Activity at night ni different kwa kushift your whole sleeping pattern. For example, hawezi enda night shift for a whole year straight, bro. You can't fucking do it, bro. Hata mwili utaanza tu kuichokesha one way or another. Look, mwili yako itachoka if you don't rest it. Bro, Nas, timing za kulala ina depend na when are you active. Si story na when you're active, bro. It's okay when you're active, no problem. But sleeping patterns, unachiki vile kuku yujua ni asubuhi na nini. Humans wako na that same design because apparently your biological clock inaendana na digestion. Sijui kama una get. Kuna time fulani
ukikaa in a specific position in the day na macho yako idetect this is a specific time during the day, nini yako digestion ina working different. Ndo kwa maana unawaambia ni aje past a certain time usidishi, digestion itaanza kukua slow especially during the night. So analogy yako nimeipenda vifiti, ask why, but hiyo story ya kusema si lazima asubuhi uamke, si lazima you have bro to. if you feel una like right now calculate your time based on hours. Uko like how many hours do you need to sleep? You need to sleep 8 hours, then sleep 8 hours zile time uko inactive. Bro, there are people who are actually active at night, so utapata atamka 12 from 12 to the next day around 12 jamaa ako active. From hapa yuko Ni kweli Sunday actually alikuanga tu na hiyo game plan tu, the manager nilikuwa nakwambia crazy kanana. Yep, alikuanga anasema the same thing, ye mostly anakuanga active kutoka usiku, but depends because me I can mostly say usiku, saa zingine late nights na early mornings ndo hapo sasa activity yangu, but me mostly activity yangu inadictatiwa na the hours of time nikilala and 2 kanimedishi. Hizo mbili zikiwa satisfied me I'm good. Kwa hivyo in this case whether day or night it doesn't matter. It does matter actually. Wesi hours zenye umelala. That's what matters. Because na sasa ukijaribu ukisema like tufuate basically day and night, utapata maybe for majority itawakia hivyo, but kuna watu hawako hivyo, so you can't put it like a consistent law that usiku ndio unafaa kulala, during the day unafanya shughuli. But depends on routine again. Si ndio nasema, kwa hivyo if it depends on routine, day or night it doesn't matter. Bora I get the hours that I need to sleep, bora I get those hours.